Hello, good morning everyone. My name is Jansi Lakshmi, working as a lecturer in Computer Science Department, Sir C.R. Reddy College for Women. Now, I would like to explain about the dynamic memory allocation. The concept of dynamic memory allocation in C language enables the C programmer to allocate memory at runtime. That means we can allocate the memory at runtime by using the dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation is manual allocation of the memory. We can allocate memory manually by using the dynamic memory allocation. The size of the data structure like array is changed during the runtime. Runtime lo మనం డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ అరే సైజ్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట బై యూజింగ్ ద డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే కనుక వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అరే డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ బై యూజింగ్ డైనమిక్ మెమరీ allocation. It is required when you have no idea how much memory a particular array is going to occupy. సో మనకి ఎంత మెమరీని ఒక పర్టికులర్ అరే ఆక్యుపై చేస్తుంది అని చెప్పి మనకు తెలియనప్పుడు మనం ఏ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బై 4 functions ఆఫ్ std lib.h హెడర్ ఫైల్. సో డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది మనం 4 functionsని యూజ్ చేసుకుని మెమరీని allocate చేస్తాం. సో దీస్ 4 functions ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ హెడర్ ఫైల్ std lib.h. సో ద 4 functions ఆర్ malloc, calloc, realloc and free. Malloc function allocates single block of requested memory. అంటే ఒకటే బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీని బై యూజింగ్ malloc ఫంక్షన్ మనం allocate చేస్తాం. calloc allocates multiple blocks of requested memory. So we can allocate multiple blocks of memory by using the function calloc. Realloc reallocates the memory occupied by malloc or calloc functions. సో malloc calloc functions ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏ మెమరీని అయితే allocate చేసామో ఆ allocate చేసిన మెమరీ సఫిషియంట్ కాకపోతే అంటే ఇన్సఫిషియంట్ అయితే we can reallocate by using the function realloc. That means we can increase or decrease the memory by using the realloc function. Free is the dynamically allocated memory. సో మనం డైనమిక్ గా ఏ మెమరీని అయితే కనుక allocate చేసామో ఆ allocate చేసిన మెమరీని ఫ్రీ చేయటం కోసం we can use the function free. For example, by using the malloc and calloc functions we can allocate the memory. For example, if the size of the array, that means the length of the array is 5. But there is a situation only 3 elements are needed to enter in this array. In this case, remaining 2 indices are wasting memory in this array. అంటే మనం ఇక్కడ size of the array, length of the array ని 5 తీసుకున్నాం. కానీ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే కనుక 3 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఈ కేసులో నాకు ఏంటి అంటే 2 ఇండిసెస్ అంటే 2 ఇండిసెస్ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట. అలాగే ఇంకొక కేసు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ 10 ఎలిమెంట్స్ టు ఎంటర్. మనకి 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంటర్ చేయాల్సింది. బట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ ద లెంత్ ఆఫ్ ద అరే ఈస్ 7. In this case, we have to enter 3 more elements. So we need 3 more indices. That means the length of the array is to be changed from 7 to 10.
నాకు 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ నాకు లెంత్ ఆఫ్ ద అరే నాకు ఎంత ఉందంటే 7 ఉంది. సో ఈ కేసులో నాకు ఏంటి అంటే ఎలిమెంట్స్ నేను ఎంటర్ చేయాలి అంటే కనుక నాకు 3 more ఇండిసెస్ కావాలి. సో అందుకని చెప్పి నా లెంత్ ఆఫ్ ద అరేని 7 దగ్గర నుంచి నేను 10కి చేంజ్ చేయాలి. In these two cases, we will use the dynamic memory allocation. First function is the Malloc function. The Malloc function allocates single block of requested memory. Malloc function మనకి సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీనే allocate చేస్తుంది. అదే Malloc function అయితే కనుక మల్టిపుల్ బ్లాక్స్. బట్ బై యూజింగ్ ద Malloc function, we will allocate single block of memory. It does not initialize the memory at execution time. So it has garbage value initially. So మనకి ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఏ వాల్యూ ఉంటుంది అంటే garbage value. It returns null if memory is not sufficient. సో మెమరీ కనుక మనకి సరిపోలేదు అంటే కనుక Malloc ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన allocate చేసిన మెమరీ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సఫిషియెంట్ అవ్వకపోతే ఇట్ రిటర్న్స్ ద null. Syntax for using the Malloc function. PTR equal to cast type of Malloc of byte size. Here PTR is a pointer of the type cast type. PTR అనేది ఏంటంటే పాయింటర్ అన్నమాట. It is the type of the cast type. The Malloc function returns a pointer to an area of memory with size byte size. ఈ Malloc ఫంక్షన్ పాయింటర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎంత మెమరీతో అంటే కనుక విత్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద byte size. Example, PTR equal to int Malloc of 100 into size of int. The size of int is 4 bytes. So this statement will allocate 400 bytes of memory, and the pointer, here the pointer is PTR. It holds the address of the first byte in the allocated memory. Here by using the Malloc function we are allocating the 400 bytes. So 400 bytes ఏ విధంగా అంటే కనుక size of int is 4. So total here 400 bytes. So the pointer holds the address of the first byte in the allocated memory. Another pointer is character pointer. So here the pointer name is CPTR and its type is char. By using the Malloc function directly I am allocating the 10 bytes here. So the character pointer holds the address of the first byte in the allocated memory. Malloc is nothing but the memory allocation. The full form of the Malloc is memory allocation. Calloc. Calloc function is nothing but the contiguous allocation. So this function will allocate the continuous memory locations. The Calloc function allocates multiple blocks of requested memory, each of same size. అంటే Calloc function నాకు ఏం చేస్తుందంటే by using the Calloc function we can allocate multiple blocks of memory with the same size, each block with the same size. It is initialized with the 0. Malloc initializes with the garbage value. Calloc initialize all bytes to 0. It returns null if memory is not sufficient. So memory ganaka sufficient avakapote ante if the memory is insufficient it returns null. Syntax, PTR equal to cast type Calloc number. Here
the number means number of continuous space అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉండాలి అని చెప్పేది. ఈచ్ ఆఫ్ size byte size. This is the syntax for Malloc. It allocates contiguous space for n blocks. So ఎన్ని blocks కి continuous space ని allocate చేస్తుంది అంటే గనక n blocks, number of blocks. Each size with the byte size. Example, ptr equal to, the pointer name is here the ptr. Its type is int. Malloc 10. Here 10 means the number of blocks. So here the number of blocks are 10. And each block size of int, that means 4. This statement allocates continuous space in memory for 10 elements. So ఎన్ని elements కి continuous space ని allocate చేస్తుందంటే 10 elements కి. Each size of int, ఒక్కొక్కటి ఏ సైజ్ తో allocate చేస్తుంది అంటే కనుక int size, that means size of 4. Malloc function is more efficient than that of the Malloc function. Malloc function తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక Malloc function అనేది more efficient. Both functions are used to allocate memory space. And Malloc function ని Malloc function ని both functions ని దేనికోసం యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే మెమరీ స్పేస్ ని allocate చేయటం కోసమే. But Malloc can allocate multiple blocks at a single time. అంటే ఒకేసారి మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ కి మెమరీని అలొకేట్ చేయటం కోసం మనం దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే Malloc ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. నో నీడ్ టు రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎ మెమరీ బ్లాక్ ఎవ్రీ టైమ్. అంటే మనం ఒక్కొక్క బ్లాక్ కి ఒక్కొక్కసారి మెమరీని అలొకేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకపోకుండా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ కావాలంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ కి ఎట్ ఏ టైమ్ మనం మెమరీని అలొకేట్ చేయటం కోసం Malloc ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో Malloc ఫంక్షన్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ద Malloc ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద realloc function. So this function is used when memory is not sufficient for Malloc or Malloc. You can reallocate the memory by realloc function. సో Malloc ఫంక్షన్ Malloc ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి అలొకేట్ చేసిన మెమరీ ఏదైతే ఉందో ఆ మెమరీ నాకు సరిపోనప్పుడు we can use the realloc function. That means it can changes the memory size. మెమరీ యొక్క సైజ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. Syntax for realloc. ptr equal to, ptr means here the pointer name, equal to realloc of ptr comma new size. Here we will mention the new size. We can change the size. That means changing the size means we can increasing the size of memory size or decrease the memory size. You can add more memory size to already allocated memory. That means it can expand the current block while leaving the original as it is. It can also be used to reduce the size of previously allocated memory. So realloc function use cheskuni we can increase the memory size or decrease the memory size. Memory size means previously allocated memory. The new size can be larger or smaller than the previous memory. It is not sure that if the newly allocated block will point to the same location as that of the previous memory. When it is unsuccessful, it returns null pointer and the previous data is also freed. ఎప్పుడైతే కనుక నాకు అన్సక్సెస్ఫుల్ అయిందో సో అప్పుడు నాకు నల్ పాయింటర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ప్రీవియస్ డేటా ఏదైతే ఉందో అలొకేట్ ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటాని ఫ్రీ కూడా చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్,
if original allocation is done by a statement, అంటే మనకి ఒరిజినల్ గా మనం malloc ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ సైజ్ ని allocate చేశాను. హియర్ ద ptr పాయింటర్ నేమ్ is ptr and its type is int and I have used the malloc function. So malloc function allocate the 400 bytes. 100 size of int means 4. So total 400 bytes allocated by using the malloc function. But if this memory is not sufficient, then the reallocation of space may be done by the statement ptr equal to realloc of ptr comma 100. Here the ptr is pointer name. Realloc ante reallocating the memory. So the pointer name is ptr. A pointer ki naku memory ni reallocate chestundi ante ganaka ptr ane pointer ki. So reallocate చేస్తున్న మెమరీ ఎంత అంటే కనుక నాకు 500 bytes అన్నమాట. So here it is not sure that the newly allocated block will point to the same location or not. Next, free function. The memory occupied by malloc or calloc functions must be released by calling free function. So malloc calloc functions ని యూజ్ చేసుకుని మనం allocate చేసిన మెమరీ ఏదైతే ఉందో ఆ మెమరీని మనం రిలీజ్ చేయటం కోసం we will use the free function. The memory for variable is automatically deallocated at compile time. కంపైల్ టైంలో నాకు ఆటోమేటిక్గా వేరియబుల్కి అలొకేట్ చేసిన మెమరీ ఏదైతే ఉందో అదేం చేస్తుందంటే డీఅలొకేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ ద డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ యూ హ్యావ్ టు డీఅలొకేట్ మెమరీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫ్రీ ద మెమరీ which is allocated by using the malloc and calloc functions. So to free the memory we will use the function deallocate the memory we will use the function free. It is not done by you may get out the memory error. అంటే అలా గనక మనం ఫ్రీ అప్ చేయకపోతే malloc ఫంక్షన్ calloc ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం అలొకేట్ చేసిన మెమరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫ్రీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఫ్రీ చేయకపోతే గనక నాకు ఏమవుతుంది అంటే గనక మెమరీ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ కన్స్యూమ్ మెమరీ అంటిల్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్. మనం కనుక ఫ్రీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫ్రీ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే కనుక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ అయ్యేంత వరకు నాకు ఇట్ విల్ కన్స్యూమ్ ద మెమరీ. టు ఫ్రీ ద మెమరీ we will use the function free. The syntax for the function free is free ptr. దే మెమరీని అయితే కనుక మనం ఫ్రీ చేయాలనుకుంటున్నామో అది పాయింటర్ లోనే కదా ఉండేది. సో ptr free of ptr. Drawbacks of the pointer. So first drawback is uninitialized pointers might cause segmentation fault. అంటే ఇనిషియలైజ్ చేయకోకుండా ఏ పాయింటర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ పాయింటర్స్ కి they cause the segmentation fault. So here segmentation fault is nothing but it is a specific type of error caused by accessing memory that does not belong to you. That means uninitialized pointer try to access the memory that does not belong to it. Next one, dynamically allocated blocks needs to be freed explicitly, otherwise it would lead to memory leak. అంటే మనం డైనమికల్లీ అలొకేట్ చేసిన బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే malloc calloc realloc ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం అలొకేట్ చేసిన మెమరీ ఏదైతే ఉందో ఆ మెమరీని మనం ఫ్రీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కంపల్సరీ ఏమనుకున్నాము ఫ్రీ చేయాలి రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాం. అలా రిలీజ్ చేయకపోతే కనుక ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద మెమరీ లీక్. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ memory error. Pointers are slower than the normal variable. This is another drawback. If pointers are updated with incorrect values,
it might lead to memory corruption. అంటే పాయింటర్స్ని ఇన్కరెక్ట్ వాల్యూస్తో కనుక అప్డేట్ చేస్తే సో ఇట్ మైట్ లీడ్ టు ద మెమరీ కరప్షన్. మెమరీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కనుక కరప్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ పాయింటర్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్కరెక్ట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు బగ్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. పాయింటర్స్ని మనం ఇన్కరెక్ట్గా కనుక యూజ్ చేస్తే మనకి ప్రోగ్రాంలో బగ్స్ అనేవి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. This is another drawback. Next one is when you use incorrect pointer to read memory location. అంటే మెమరీ లొకేషన్ని రీడ్ చేయటానికి ఇన్కరెక్ట్ పాయింటర్ని కనుక మనం యూజ్ చేసుకుంటే, కరెక్ట్ పాయింటర్ని కాకోకుండా ఇన్కరెక్ట్ పాయింటర్ని మెమరీ లొకేషన్ రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటే యూ మే బి రీడింగ్ అన్ ఇన్కరెక్ట్ గార్బేజ్ వాల్యూ which if unluckily accepted by your program as assumed correct value, nothing can help you. So it will read the మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్కరెక్ట్ పాయింటర్ని యూజ్ చేసుకుని మెమరీని నేను రీడ్ చేస్తున్నాను. ఇన్కరెక్ట్ గార్బేజ్ వాల్యూని నాకు అదేం చేస్తుంది అంటే కనుక రీడ్ చేస్తుంది. సో ప్రోగ్రామ్ కనుక అదే కరెక్ట్ వాల్యూ అనుకుని దాన్నే కనుక యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే కనుక అంటే ఇట్ విల్ టేక్ దట్ వాల్యూ యాజ్ కరెక్ట్ వాల్యూ. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ద పాయింటర్స్. Thank you.